Stay happy and healthy life. Happy World Heart Day. A warm greetings to one and all gathered here. Today, 29 September, is celebrated as World Heart Day. On behalf of PSGR Krishnammal College, we feel proud to organize this event. Now let's start our program with a prayer song. I request everyone to rise for prayer song. ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் தெய்வ வடிவும் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் Thank you. Life is more beautiful and more fun when you have a heart that beats right. Heart is one of the most important organ in our body. World Heart Day was created by the World Heart Federation. It informs people around the globe that CVD, including heart disease and stroke, is the leading cause of death, claiming 17.9 million lives each year, and highlights the action that individuals can take to prevent and control CVD. Now, I call upon Dr. Jyothy ma'am for welcome address. Thank you. With the blessing of our founder trustee Srimati Chandraganti and Sri G.R. Govindarajlu, we the Department of Physical Education, PSGR Krishnammal College for Women is presenting this virtual awareness program entitled on A Healthy Heart is Healthy Body during the celebration of International World Heart Day along with Heartlands Clinic, Ramakrishna Hospital and Vriksha Accupuncture Clinic, Coimbatore. Go Fit Campus. Our campus is not only the Go Green campus and Go Clean campus. Our campus is also Go Fit campus because our chairperson, Dr. Nandini Rangasamy ma'am, who keep on insisting us to concentrate on overall health-related activities for all the students and faculties of our college, as health plays vital role not only for the current pandemic period but also for our lifespan. In this digital juncture, I feel proud and happy to welcome our chairperson, Dr. Nandini Rangasamy, Secretary ma'am, Dr. N. Yashoda Devi, Principal ma'am, Dr. S. Nirmala, our Dean, Dr. Padmavati ma'am, our mentor, Mrs. Shugantha Sambatkumar ma'am, to this virtual awareness program. I offer my special and hearty welcome to our today's guest speakers. First speaker, Dr. T.R.Nandakumar, MD, DNB Cardiology, Consultant and Interventional Cardiologist at Sri Ramakrishna Hospital and Heartlands Clinic behind Fun Mall, Pilamedu. He is a graduated from University of Mysore and subsequently completed his MD in General Medicine from the Rajiv Gandhi University of Health Sciences. He trained in the United Kingdom both at Colchester University and Princess Alexandra Hospital, Harlow. He is an inspiring, experienced, dynamic doctor who always sticks into his promise by taking patients with illness into wellness
with his greater guidance and consultants to promote heart. I feel very proud to welcome Dr. T.R.Nandakumar sir. In spite of his busy schedule, he accepted our invitation. Thank you so much, sir. You are a leading cardiologist and you wholeheartedly accept our invitation. I welcome you wholeheartedly to deliver speech on heart problems and prevention, sir. I profoundly extend my warm welcome to Dr. Jyothy Dayanandan, Associate Professor, YMCA College of Physical Education, Chennai, who is the second session speaker. She has more than 20 years of experience, published many books, journal papers, guided so many PhD scholars, recipients of many awards from government, who have been a resource person for many national and international programs, conferences, seminars, etc. Above all, I am blessed to say that she is my professor too. I happily welcome you, ma'am, to deliver the speech on healthy habits for healthy heart. It gives me an immense pleasure and privilege to welcome our third session speaker, Dr. S. Vijayalakshmi, ma'am, MD, DNYS, who has consented to spend her valuable time with us here. She has established Vriksha Academy and Acupuncture Center in Coimbatore and is continuing to outshine in her field of work. Her service is immeasurable towards the society beyond money. I proudly welcome you, ma'am, to deliver the speech on incredible points for cardiac care through acupuncture. I also welcome our colleagues, friends, participants, volunteers, teaching staff, non-teaching staff, and each and one and everybody to this virtual awareness program. Once again, I welcome one and all. Thank you. Thank you, ma'am, for your brief biography about the guests. Now, Sindhuja will welcome guests. Good health and good sense are two of life's greatest blessings. There are chief guest Dr. Nandakumar sir. He was a cardiologist as well as AFES consultant and interventional cardiologist at Sri Ramakrishna Hospital and Heartland Clinic located backside to Funmart. He was experienced in the field of preventive cardiologist and treatment of hypertension. He had the experience of 21 years. We warmly welcome you, sir. Once again, we welcome you all for this grateful section. Over to you, sir. Sir. Thank you so much for the lovely introduction. And I would like to make a small correction. It is, I heard somebody saying, let's not waste this time. It's not waste of time. It's an absolute pleasure for me to share this evening with you all. I thank the management and the faculty at PSG Krishnammal to have invited me for this lovely evening. I wish I had more time. I wish I could stay for the entire session. Unfortunately, I had prefixed clinical commitments and I couldn't spend a lot of time with you all. But then today is World Heart Day, but every day we need a good heart, we need a healthy heart. So this is just an occasion to reiterate ourselves that heart is such an important organ and we take care of it day in and day out to keep things going. And there's no better opportunity. I take every single opportunity to interact. Sadly, it has to be virtual because we're not able to meet up in person. I also want to make a point. A couple of your faculty members have been my patients. They're doing so well now. I don't want to call them patients anymore. So I think there was some sort of a situation where I was thinking I'll probably come to your campus one day indirect, but that never happened. Nevertheless, it's been a pleasure, and thank you all once again for inviting me for this session. I'll not take much of your time. In the given 10 or 12 minutes, I'll probably emphasize why heart is so important, and I presume a lot of the recipients of this meeting are youngsters who are in first year of college. Like any other life situation where you start to develop a balance, like in a wealth balance, you structure your careers, you structure your life so as to ensure that the later half or the later period of your life, you're well settled and you will start to do well for yourself. On similar lines, you need to create a health balance. That's the most important thing. Heart disease, now we stopped talking to people over 60 years of age group. We started talking to people in their teens, in their 20s, 25, 30 years of age group, because heart disease in India is starting to come and haunt
very young population, sadly. In the last decade or so, what we cardiologists have seen is high blood pressure, diabetes, high cholesterol, high levels of stress owing to competition in career development, various other reasons have started to cause trouble in the heart and heart related issues very early. I'm not surprised to see somebody in their late 20s with high blood pressure, somebody with diabetes, you know, extreme stress to compete with their peers and extreme stress to get placements, extreme stress to do well in life, things like that, leading to heart disease in the early 30s, mid 30s. We've seen a lot of heart attack patients in the young. It pains as a cardiologist to see if somebody very young come to the hospital with a heart attack. But I think the whole aim of having a World Heart Day or any other day for that matter is to make sure that one doesn't get into these kind of situations and try their best to keep themselves healthy. All you need to do is put a 5 to 10% effort of what you do to shape your career to keep your health on. So the commonest things that you need to remember with heart disease is you got to watch a few parameters as you go along. Things like your blood pressure, your diabetes, your cholesterol levels, how well you maintain your weight, and ensure one does not indulge in smoking. Above all of this is something that's very, very important. You should know how to balance your life. As much as you concentrate on developing your career, that much time and effort should go in in making sure that you allocate a certain time for exercise and for create a hobby for yourself. That's the most important thing. You might like music, you might like reading books, you might like jogging, you might like swimming, you might do something that will keep you happy. That's what you need to do, and ensure you sleep enough. I know a lot of youngsters hardly sleep. They sleep for 4 hours, 5 hours. They're very active on social media. They're active on various platforms. But I think uh, the many reasons why heart disease gets in is stress. So we as cardiologists are banking on the younger population to help us not to come and see a cardiologist at such an young age. So ensure you have a proper lifestyle. So you got to devote time for your education, your time for your career development, and also adequate time for exercise and diet. Diet pattern has changed significantly in the last decade and a half, or a couple of decades. When we were in college, going out and eating used to be extremely rare 3 decades ago. So we hardly went out eating those days. Going out and eating used to be a treat kind of a thing. You get something good to your parents, you get something good to your teachers, then you would get a treat. Literally, today's youngsters treat themselves on a day-to-day basis, which is a good thing. You should know how to treat yourself in a very healthy way. So it's important to strike a balance with your diet, your exercise pattern, your sleep pattern, your work pattern, and things like that. And unfortunately, I'm not sharing a PowerPoint or something like that for today. But if I were to, I always have a very favorite slide. You need to do things that your heart loves, and you got to avoid things that your heart hates. The things that your heart loves is, uh, I'll be a little more crude. What's changed in the last one generation is we stopped caring and loving for each other. We don't share as much as the previous generation people would do. For nothing, our elders were alive till 90 years, 80 years. Although the average longevity has now improved in all nations across the world, still, if you look at it, exceptionally, people used to live up till 100 years, 90, 95 years in a very healthy way. My grandfather was alive till 107. Unbelievable. I don't think he had a vaccine. I don't think he lived in an era where higher antibiotics were available. There were no stents, there were no bypass surgeries at the prime of his life. But today, what has changed is the way we have shaped our lives. On one side, there has been extreme development in science, technology, our growth, the pace at which I cannot catch up with the current younger generation who are in their 20s. They're so good, they're so fast, their thinking is extremely brilliant. But then it comes with a cost. If you don't maneuver these things in the right direction and in the right space, it comes with a cost. That's the most unfortunate thing. So
you have to inculcate. I'm going to stress a lot. I'm not going to stress on BP, sugar. Everybody knows that BP has to be under control, sugar has to be under control. But as youngsters, you have to inculcate that habit of loving each other, caring for each other, sharing for each other. I think that will bring in a lot of happiness to you over a period of time. And when that happens, you'll have a large circle of people around you who keep thinking good about you, and you keep thinking good about them. And I think that's the future of good health. Nothing else has changed. Rest of the technology, the medical science, the availability of good medicines, good doctors, good hospitals, good facilities, everything is at hand. But what is not at hand today is all of these things that existed maybe 3 decades ago. So as youngsters, you need to spearhead these kind of values and ensure each one of you uh, in parallel develop all of these habits and in turn hand this over to the coming generations. Also, I see a lot of youngsters smoking. I know there's a college for women, but you might have friends and family who indulge in a lot of smoking. The other point why I wanted to emphasize is a lot of youngsters who come with heart attack are smokers. If you have a family member who's smoking, just tell them you hate them, and tell them if you need to love them, then they have to quit smoking. So smoking is terrible. That's what brings in a lot of heart disease in the younger population. And also in terms of how things have changed for smokers over a period of time, if they have to have even a routine surgery, the risk of surgery is very high. My heart because the official of the extremely cooperative. We need to do the right things where I think Dr. sir's Nanda network left. is Yeah, poor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. he has His left, I network, think. yeah, Yeah. his network become poor. Yeah, just a minute, ma'am. You call him and identify. Yeah, I'll call him. I'll call him. Yes, ma'am. He came. Oh, I'm sorry. My apologies. I think Yes. Yes, signals sir. No were weak. problem, sir. No problem. Please I won't continue. take more than another 3-4 minutes. I think I've gone beyond time. No, no, sir. It's interesting, sir. You please continue. So, in the current COVID situation, I think we need to do the right things to defeat the disease. Why I've got COVID-19 here is you might have people who are elderly at home, and of late, what we have seen, what we have been seeing in people who are recovering from COVID-19 is we are seeing a large number of people developing vascular disease. Vascular disease meaning diseases related to arteries. So one of them is heart. So heart disease is very commonly seen post-COVID during the recovery time. They have done postmortem studies, they've done autopsy studies to know that the heart muscle is getting affected because of COVID-19, the way it affects the lungs. So a lot of them are coming back with problems related to the heart and things like that. So when situations like this come, your health balance helps you. That's where the health balance comes into play. So you need to ask them to have regular checks, continue with their medications, maintain their blood pressure levels and diabetes levels, keep adequate weight, and things like this to get the utmost benefit during these difficult times. So I wish this was an interactive session so that people could actually speak, tell me what
tell doctors what we need to do to help you all and also clear off some doubts. Unfortunately, it's sort of not not the Sir, case. even Because though they have raised a few doubts, sir, they have asked some questions. Deva? if there are a few, then we can take a few. It's not a problem. Okay. Sir, is heart transplant available in Coimbatore? Yeah, it is doable. It is available in Coimbatore, but one has to be aware that it involves a lot of discussion. It involves big time decision making. The family needs to understand the benefits, the risks involved, the complications, and it involves cost and things like that. So it's never an emergency surgery. A heart transplant is never an emergency surgery, because I've had patients who says, "Can't you transplant now and save the patient in the night?" That's not possible. It needs a lot of. Is that real? Sorry, sorry, I didn't get you at all, Devadarshini. Sorry. Sir, actually, one second. Yeah, actually, she's asking, is it really possible to reboot our heart as like Rajini's Shivaji film? In that film, they immediately rebooted heart. Is that possible in reality, in real life? Can we do that? I wouldn't call it rebooting, but I know a lot of patients who have had very bad disease in their heart. And here is They- another they've- question, sir. Is that really possible to reboot our? Yeah, I'm answering that question. So I have a few patients who have actually had very bad heart disease and who have made excellent recovery. I wouldn't call it a reboot. Reboot would probably happen instantly, but this is a process. So the most important thing is to stay positive and do the right things. At times it might not work, but a lot of times people have found a great bit of benefit. So it needs the right kind of lifestyle, the correct medications, and a proper follow-up. You can reboot your heart. That's a wonderful question. Thank you. I have a question. Yes. For people with the Thank pacemaker, you, sir. Thank you so much. people with the pacemaker, are they also more prone to COVID? Risk factor is more for those people? Yeah, one thing The we got to pacemaker. remember, COVID-19 will affect anybody as much as it would affect heart disease patients, whether it's a pacemaker, stent, bypass surgery, heart failure, whatever. But once a heart disease patient gets COVID-19, the chances of getting into complications and trouble is more. So the chances of getting the infection is the same, but once the infection is there in a heart patient, the complications are more. So there is a small difference, which is an important difference. So be it a pacemaker, be it a stent, be it bypass surgery, so they all have the same risk. So person who gives donates donor, all right. How about you? Like these days, the COVID affected people are being, their hearts are being stolen. This is what the thing comes. I don't know whether they are donating it or not. Is it safe to keep it to the people with a person who's already suffering from cardiac problem? Those hearts are transformed and then. Yeah, I haven't heard of a case report where it is actually stolen. And I do not think any case report exists in terms of a discussion with a COVID positive patient's family asking for a donation to be transplanted to another heart. That hasn't happened, you can take my word. Whether will it happen, it's unlikely in the near future, if I have to be very candid, because we'll have to understand the pathology and the pathophysiology of the COVID-19 proper. We have not conquered COVID-19 disease, but we haven't conquered the understanding of the disease itself yet. So till that happens, thinking of a transplant on a COVID succumbed patient on a healthy patient is unlikely to happen. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. It was a really wonderful session. We had some awareness about the prevention measures for heart care, cardiac care. Thank you, sir. No problem at all. I wish the other two speakers Yes, good sir. luck, and I Yes, hope sir. all of you have a great time. Do remember your heart. Thank your heart. One of the senior Sure. doctors in the city always says, thank your heart as soon as you wake up first thing in the morning. That's a wonderful thing.
Yes. because it just keeps working day in and day out. Whether you're resting, you're working. So we all should be grateful to our hearts. And you're most welcome to look at my website, www.heartlandsclinic.com. There are probably a few FAQs there. You can look up and read that. And you're most welcome to get in touch with me if you have any queries or doubts in the future. And thank you for this lovely evening. I am really sorry I couldn't stay for the entire session of today's Okay, sir. meeting. We understand. But thank you so much once again. And good luck to all of you. Okay. Thank you, Take sir. care. Take care. Yes, Uh, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your enlightening speech. There are so many valuable pieces of advice which made us realize heart is our only wealth, and we need to take care of it. It was such an honor to listen to your lecture, sir. Thank you so much for joining in this Thank you. pandemic. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. We first make up our habit and then our habit makes us. Here are chief guests Dr. K. Jyothy, MPA, MPhil, PhD, MSc and Yoga and Naturopathy. She was Associated Professor at YMCA College of Physical Education in Chennai. In order to maintain health and fitness, our surroundings should be hygienic. She was consented to spend the valuable time with us in this meeting. We extended our warm welcome to you, ma'am. Now over to Jyothy, ma'am. Thank you so much. On my very outset, I would like to congratulate the PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore, for taking this effort and to celebrate this one of the most important international World Heart Day. And I find only the hospitals celebrating. And I also remember the day a few years before where I was called in Triple M Hospital in Chennai to organize a program to bring an awareness about the heart, and they also had a rally and all that it went on with the mega program. And on this particular day, Dr. Chitra has planned to bring out a virtual education, like it's a media become a platform. So I was earlier like I didn't know that the doctor would enlighten on it. Chitra, please give me half an hour, okay, to make the presentation. Sure, ma'am. Sure. Okay, then madam can take over it. So Yes, ma'am. I'll inform ma'am. Yeah, that's okay. big. I'll inform our next guest. No So problem. yes. So I have taken some effort in preparing my PPT, particularly on this day. So let me share the slides. Can you allow me to share my Yes, slide, ma'am. please? Sure, ma'am. Ma'am, you start sharing, ma'am. No, the host has disabled the participant screen sharing. That's what it's showing. 1 second, ma'am. Now, can you do that, ma'am? Can you share, ma'am, now? Yeah. Yes, ma'am. All right. So we have come here on this big day where we have come to the celebration, and I shall ever remember this day right then. So this is how the topic is being given, and I was asking Dr. Chitra to give me a topic, and she has given me healthy habits for healthy heart. So before we get on to the healthy habit and healthy heart, let me congratulate you and wish you all a very happy World Heart Day. So heart basically is a muscle in the body. So athletes will have a larger heart, and we call as athletes a heart, and it needs an adequate blood supply to provide oxygen so that the muscle starts contracting and pump blood to the resting body. All right. Now, what are the benefits of having a healthy heart? So this is the one thing that we need to understand. Why do we need to have? So if you have a healthy heart, it will allow your blood pressure to be pumped properly. And even if you're pregnant, you can supply blood to both your fetus and to yourself, and to the working complete organs and other parts of your body. So it improves and manage health. It helps you to keep your cholesterol level and other fats in the body in a proper way. And it also helps to improve your glucose digestion. Yes? Somebody speaking? Chitra?
Somebody is Ma'am, speaking. yes, ma'am. Yeah, I'll make them to mute, ma'am. No You problem. continue. No problem. Okay. All right. So you can also, if your heart is healthy, you know that type 2 diabetes will not attack you. So this is the guarantee that you can take. The physical exercises have said that you can even beat the genes. If your parents are suffering from diabetes, you need not have to suffer, because your physical exercises can help you to break those genes. And keeping your heart healthy, it can help you to maintain your even your healthy weight. So that is why we look upon the healthy heart, and then heart has to be kept healthy. So what you need to do, what are the 5 things that you can keep to healthy habits that you can have, is you can have a good diet. So eating is an art. Eat intelligently. You cannot hog anything that comes to you. And even if you're sleeping at night 11 o'clock and then somebody gives you some biryani, you get up and hog that and you drink and then sleep. That is not the way. And then you need to, if you have a good habit, you can also spend your fuel energy in a proper manner, and you can keep your blood pressure, you can have your body weight balance, and you can also get a good sleep. So what you need to uh, restrain from is smoking, and that's what the doctor had been talking about. And then you can need not have to dine every day, going out and eating pizza, burger and all that with the friends. And then if you have more money, try to spend it in a different manner rather than spending it over that. And then try to be active. Don't be sitting on the couch and keep watching your TV particularly during this lockdown period. And then getting too stressed, somebody's in the hospital and we are getting stressed here, somebody has met with accident and we are getting stressed here, the child has not come on, is on the way and we are getting stressed here. So there is no way that you keep getting stressed for for nothing, but the person is absolutely fine and we are getting stressed. So that's not the way. And then having a few getting onto cocktails, and today the girls have started drinking, smoking, all that have started happening. So the research today have said that the people having the heart failure are more vulnerable to COVID. So this is what doctor was also talking about. So somehow from the lungs it enters into your heart, and then the person suffers, and it is said that 1 out of the 5 suffers from the heart attack. All right. So there are so many diseases. I expected, thought that the doctor would have enlightened them, but still, so there are. It is not that only heart attack or stroke or something is related to heart, but there are so many other diseases that are associated with the heart. So need not that one have to suffer only from heart failure or aorta disease or coronary heart disease. There are many diseases like peripheral vascular disease, arrhythmia, then heart valve disease, then cardiomyopathy. All these are something which really affect the individual. So what a heart failure, every individual should know the symptoms, because at home sometimes the parents suffer from the cardiac problem, and we don't even understand that they're suffering from it. So one should understand the signs and the symptoms of shortness of the breath, tired, swollen ankles, loss of appetite, abdominal bloating. They get a big stomach, they get dizziness, they get cough, then they get disturbed sleep. So heart failure, heart attack, coronary heart disease, where they sign of indigestion, whatever I eat, I'm not getting digested. So once the parents gives you this complaint, take them for a checkup, and then check out whether they are literally suffering from that or not. It is said that the women suffer, the highest disease that affects a woman is the cardiac disease, where they need to be should take care of themselves. I'm just rushing today. So what the risk factors is, if the person is getting aged, so but today I just came to know that within 40 years people have suffered from cardiac problem. Why? Because the dietary method today, all even Lace chips and other brand products that are coming to the market are all made up of palm oil. So taking lots of palm oil and the product made up of it can obviously affect the individual. So as you are getting aged, try to adhere with the proper oil can be used, and they are more prone to it. And genetically, genes, if the parents have had, they are prone to it. And then the lifestyle of not having proper exercise, and then leading their life only in front of the TV can also lead to heart attack. Then male are suffering more than female. And then if you're smoking, the nicotine and the carbon monoxide, all that, passive smokers are also being affected with it. And person who is suffering from diabetes are more prone and vulnerable to cardiac problem. And you need to restrain from eating too much of salt, so all the white products like maida, salt, sugar,
all these are something to be restrained, and then stop using alcohol and other product which will affect the person. So as I've been talking, people who are already suffering from hypertension, diabetes and hyperlipidemia, and they are very fat and obese, you know, and they're already smoking and physically inactive, and high amount of fat in the diet, they're all more prone to the cardiac problem. So this is the census which says that the women in India, basically 26% of the women of all other diseases, you know, they are suffering more with the cardiovascular diseases, where 26% of the women, I mean, diseases are more with the cardiac problem. And when you see the diabetes and the respiratory disease, cancer, communicable disease and other injuries, you know, comparatively. So there are many diseases like arteriosclerosis. I'll just try to rush. So this is the, what happens is, as doctor was telling, that there is a artery gets narrowed and the blood supply to the various parts gets, you know, organs gets affected. So obviously, you know, whichever organ that gets blocked, you know, that particular organ becomes weaker and weaker. Say for example, the supply to the blood supply to the kidney is being slightly blocked, then the kidney gets affected. So in this way, quite a number of organs can be affected. So arteriosclerosis, basically, you know, more prone like women. And when you look into the men and the women, they, one who is getting again a heavy weight, not exercising, poor diet, diabetes, and then age factor, then male is more affected with it, and genetically all these kind of thing happens. So when you look into the South India, you know, it is said that there is more number of women particularly suffering from the cardiac problem and stroke. When you see the northeast region like Sikkim, Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, all those people are suffering from the stroke. So as I said, heart diseases are many, and you have to identify what disease the person is suffering from. So heart attack is something where one feels the discomfort and squeeziness and all that, and you can still go into the risk factors. And the warning signal, one should be able to understand what it is: loss of speech, loss of vision, and then they cannot visualize. Like if I show 2, they'll look 4. If I show 1, they'll look double. So that has to be identified. And this is the blood sample which says that the how much of fats is there in the blood. So this is the sample which is called as hyperlipidemia. The fats in the blood is so much. How can you allow the normal movement of the internally to take place? Okay, so all these takes place because of lack of physical exercises. When you start doing physical exercises, the first thing that gets affected or influenced is the brain. So brain is the main cause for the whole body. So if after you exercise, you will feel happier, you feel that your weight is getting lost, your muscles, your ligaments, your bones getting stronger, you get energy. All the risk factors of the chronic diseases can be reduced. You know, you get healthy skin, your brain starts working, your memory power is so high, and you can also sleep well. So this is what we look into it. So you can start doing weight training, you can start walking, and you can do, I'll just show you in my next slide what you need to perform. Right. So when you want to choose a healthy lifestyle, you know, what you need to do is, my doctor says that you can lose weight if I just eliminate 2 things from my diet, that is food and the drink. So what you need to do is avoid smoking. And today I can see people smoking, you know, women are smoking in front of the teachers, you know, that have gone, had been to one of the universities where outside the university, they're having a kind of maja, standing and smoking. They're not worried about whatever the ethics they are supposed to have. So drinking has become a more often, and it is from drinking, it has gone to binge drinking. So anytime they'll keep drinking. So at midnight they get up, they drink and sleep. Again, when they are in front of their mirror, they drink and then come out, you know. So that kind of system the girls have also started adopting, even along with the boys. And then you try to avoid smoking, drink plenty of water. Wherever you stand in the bus stand or wherever in the railway station, don't look for the soft drinks. Try to buy a PET bottle which is not chill. Buy a normal water and keep drinking as much of as possible. Eat variety of food. When you're given a buffet, select a variety, keep your plate like India flag, and then eat accordingly. And relax every 20 minutes, at least for 20 minutes in a day. Floss your teeth, you know. If something is blocked, you don't try to hold it, you try to clean it well.
and then drink varieties of tea, be active, get more sleep, and eat protein. Even if you sit in the for your work in front of the laptop, ensure that you have a proper posture, so because this will also take away some of your energies and can combust your energy also. So using your energy even while sitting can be done. So while you're sitting, you can perform some kind of chair aerobics, like while you're seated, you can move your legs one after the other in a seated position, which is called walking. And then you can raise both your legs up, you can do calf raises, you can dip on your chair, you can lift the table as a whole, you can lift yourself seated on that, and then you can tighten all your muscles and then hold it for a while, all your lower limbs and all, and then slowly release it. So you can keep yourself active. So even while you're sitting, you can also practice Ujjayi breathing, which is very good for heart. And it is a kind of where you try to narrow you will inhale and exhale, but try to narrow with the whisper, the short, your breathing and exhaling and inhalation, both has to be narrowed, and a whiz sound should come. So this will help to increase your diaphragmatic movement and help you to keep away from the corona also, and it is also good for your heart. So while you're seated, you can keep performing. You can ask the old people at home also to perform certain seated exercises. They may not able to even get up, if they don't have the armchair, they just look for the armchair also. So sitting in the chair itself is a problem for everybody, and we give them support for all that. So being young, you girls, you all can perform such kind of exercises which can keep you active even in the examination hall itself. So these are some of the exercises. While you're seated, you can perform seated mountain pose, seated side stretch, shoulder rolls, and all these, that I showed you just recently. And then you can stretch your leg and make a triangle pose. You can do namaste, all that. So when you want to inculcate physical fitness into your daily habit, you can adhere to all the health related fitness variables. So the health related fitness variables are aerobic fitness, muscular strength, muscular endurance, flexibility, body composition. So exercise is something where you keep on repeating. It is a structured, planned, and repeated movement. You cannot do one or two movement and then say, yes, I have exercise. Doing a neck rotation is wrong. Doing performing knee rotation is wrong, which will affect the joint. It will lead to the neck problem, or disintegration or of the axial, moving around a joint could also lead to some kind of neck problems. So try to perform the exercises, and I'll try to teach you in a quick mode, right? So always remember what type of exercise you are selecting, for what is the speed of exercise they're performing, what is the duration, whether 30 minutes, 40 minutes you're doing, how many times are you doing in a week, and how are you progressing yourself. So when you get into the concept of fitness, you need to perform, target upon your cardiorespiratory, heart and the lungs. These are the two things which you need to work upon. And when you try to target on cardiorespiratory, you can focus on that. When you want to target on your muscular system, one alternate days you can work on your muscles, muscle strengthening exercises, which will internally improve your skeletal system also. So that is what is the science says, that after a certain age, osteoporosis can be avoided provided you keep performing exercises. So you can perform every day 30 to 45 minutes and 4 to 5 days a week, and enter into the aerobic zone with the 80% of your target heart rate, where you can get on to the formula, which I will tell you later. So whenever you try to perform, try to balance your muscles. If you're trying to perform exercise for your chest muscle, try to perform for your back. If you're performing for your lower abdomen, try to perform for your lower back. So that is called core muscles. When you try to perform, when you work for your biceps, work for your triceps. So this is how you need to do. You have to keep your body posture perfectly so that the body alignment is correct, and then the loading principle has to be followed, and you need to perform full range of motion. So if you're performing the flexion and extension, okay, or abduction adduction, you cannot do 1 2 1 2. You need to lift your arms to the complete 90-degree and then bring it down. Okay, so that is how you need to before you get on to the exercise, try to get into the medical checkup, try to perform the warm up, get into the cardiorespiratory zone, and end with the cool down session. Now, how to monitor the intensity during the cardiorespiratory phase? So try to get up 3 days in the morning, try to measure your
resting heart rate immediately as you, without getting out of your bed, you can make it as your target of your resting heart rate as 63. Then you need to get on to your maximum heart rate and the maintenance from this range to this range. So 220 minus your age will give you your maximum heart rate. 180 is again a standard formula, minus your resting heart rate can give you to the limited, I mean this is the limit that you can get on to, right? So by doing this, you can try to maintain your heart rate. You can work on yourself, like you will not load yourself unnecessarily while you're performing your exercises. So always get on to the warming up, because Chitra, Yes, ma'am. am I visible? My slides have gone. Yes, ma'am. You're visible. Your slides are visible. Everything is fine, ma'am. Okay, okay, ma. Okay, Yes, ma'am. okay, okay. Thank you. Yes, ma'am. I'm just trying to search in my thing. I don't know. Sorry, yaar, I don't know where I'm stuck with. Oh, okay, ma'am. Yeah. Oh, my slides have gone somewhere. Okay, I got it. Yeah, thank you so much. Sorry for the disturbance. And then try to warm up. Without warming up, we just go run and come. What it happens is you become tired very fast and you're not able to excel or retain your exercise session for some more time. So this is what happens, and you just turn up. Try to warm up yourself so that you feel that, second depth, that you feel restless, and then you overcome that, and then you can continue your jogging, walking, whatever you cycling, whatever you want to do, which will try to trigger upon your cardiovascular system, and then definitely the benefits of it will come. So always perform the stretching exercises for 10 to 20 seconds and then relax. Each stretching exercise should be repeated until the muscle group feels flexible and limber. So do not bounce like repeatedly trying to press it again and again. That is called bouncing. Do not do that. So you can start your exercise session from top to bottom with the neck, arm, that is by posterior deltoid, then triceps and chest, and then upper back, then side, and then torso, and then your gluteus, your hamstring, your calf muscles, and then get into the conditioning session of 30 to 60 minutes. You can have the combination of your strength training, power walking. You can go for swimming one day playing football, circuit training, skipping, climbing up and down, all that can be performed. You can get into the aerobic exercises. You can get into the YouTube. Today, everything is available, which is in your arms. Then always concentrate upon your strengthening your arms, part by part, you can perform these sessions. So here it is. So this is the waist I'm trying to tell you for the waist exercises, and keeping your waistline shorter for the male and female is very advisable, and it also speaks. So here is an exercise for you where you can touch your elbow and your knee, and again elbow. So I won't be doing that. Touch and then throw your arm now. Yeah, touch by position, touch and come back. So you can perform to your repetition. So whenever you're trying to perform, you must feel the effect of the exercise. You can repeat for 8 to 16 counts, This is another exercise for your waistline where you can go with the keeping your elbow, and one side you can repeat the exercise for 8 count, 6, 7, and then shift to the other side, 1, 2, push your elbow to the other side so that you will find the intercostal muscles are working on it, 7 and 8. So you can repeat these exercises for n number of times, and then you can go with the lateral stretches, and then bend your knees slightly so that you feel on your sides, and keep stretching. The more you try to reach on the sides, you'll feel the sides of your exercise. Change to the other side, and then you can repeat the same number, and 8. After your 8 count, you can get on to the another variation of your side stretch. You try to pull up and then keep performing this exercise.
Again, bend your elbow, and you will find then the excess of flesh underneath your armpit can also be removed. Now hold it and hold it and hold. You'll find the effect of exercise on your sides. You can repeat these on the other side and you can relax. Right. So you can perform these exercises in the, yeah, I shall now. There are more exercises for the thighs and other area. I'm just skipping it off. And then always try to perform with the cool down, just don't go and take bath to change your dress and then go off. Try to end your session with the cool down so that your body comes almost to some, a little of, at least 100 beats per minute or something like that, and then rest and then get on to your work. So while you're performing your cool down session, you can also adhere to strengthening exercises where you can perform it for your lower back, for your lower abdomen. Try to work against the gravity, and then you slowly, as you bring out your day-to-day program, you can work out in a better manner. So if you don't have time to do your exercise, you can walk up and down the staircase. You can go reach the nearby bus stand or railway station by walk, or then you can split the timing into 10 minutes 3 times or 15 minutes twice. At least, if you try to spend some time for yourself of your 24 hours. And the tip could be that you can make use of some music. So you can also incorporate some of the exercises with the weights I have been talking about. You can buy some weights of 2 kg and 5 kgs, that can help you to perform exercises on alternate days or thrice a week or twice a week. Always buy a good shoes, that will last for longer years, So buying a shoe today for 2,500 to 3,000, that will be there for another 5 years. So don't be very stingy in buying the ordinary shoes, because wearing a good shoes can help you to support your complete foot. Basically the people with the diabetes and the heart patient, they are more prone to fall. So shoe should be properly gripped. It should give you a support. It should be breathable. It should be cushioning, and as I said, long lasting it should be. So always wear a proper socks which will give you a grip and also would absorb the sweat from your body, from the leg, and then buy a light weighted shoes for various purpose. So you can adhere to brisk walking, jogging, running, swimming, cycling. If you're not able to do, you can at least dip into the swimming pool, walk around the rail, and then come back, trying to perform some kind of thing can be done. So you can walk and run, for 1 minute you can walk, 2 minutes you can jog, or vice versa you can perform. And then slowly bring yourself to a position where you can bring out to a 30 minutes to 45 minutes. If they're old people, you can perform for 30 minutes, and then you people should help your parents to come out and encourage them to walk, run, whatever they are able to do. So that is how you can encourage, and they'll feel very happy about it. But none of us in India basically, allow our parents to come out and then do some kind of exercises. So whenever you walk, you can also look upon the positioning of heel to toe position while you're walking. So also concentrate on your breathing, abdominal breathing aspect. So your abdomen should come up and down, up and down. That is where we call as, which also helps you to keep you away from the corona disease. So diaphragmatic movement that we do in Kapalabhati and Bhastrika and all that, that you can do, and go in a proper way, that you can exercise, you can walk for longer duration. So you can adhere to any kind of fitness exercises. And the research, as I said, the physical fitness had come into the world, and the first report was given only in 1953. So we are not very bad in such thing. And you can perform either aerobic exercise or anaerobic exercise. Aerobic exercise is done for longer duration. Anaerobic exercise is done with one hook, like clean and jerk. You lift the weight and then do. That is called anaerobic exercise. You can perform, which will burn 100% of your fats. You can stick on to isotonic, isometric, and calisthenic exercises. This is called as calisthenic exercises, where body itself acts as a resistance force. You can go with the push-ups, pull-ups, and then your own body weight. You can go with the sit-ups, where you can ask somebody to perform this exercise for you. That is also overcoming your own body weight. And these are also called as body weight exercise. You can also go with the step aerobics, where you can have a kind of a wooden bench in front of you, and it will burn 200 to 50 to 500 calories. So you can have a wearable technology, gadgets can be there, where it can measure track your steps. So every day you're supposed to take 10,000 steps.
It is said that an Alsatian dog is supposed to take 600 to 6,000 new breath. Only then the Alsatian dog will be fine. In a similar manner, human being also need to walk for 10,000 steps so that they can keep their heart healthy. That is the purpose. You can involve yourself in the weight training in the gym that is available nearby. You can go with the alternate days working on your opposite muscles. When you work on your upper body, don't work on your lower, but the next day or the third day you can make use of any of such gadgets. You can make use of your rope aerobics exercises, which is called as battle rope, and you can perform. It is a very good exercise for your core muscles. You can adhere to yogasanas or power yoga from top to bottom. You can perform 25 asanas, which is called as power yoga, and you can finish your day with that and then relax. Your body will feel very happy. You can perform, if you're not able to go with the normal walking, you can go with the Nordic walking, making use of the sticks in your hands alternately, and can also burn your quite amount of calories. You can practice Tai Chi, Tai Bo, kettlebell, Zumba, boot camp. Then I'm on to my end slide. Compare yourself with the car. Every part of your body is like parts of the car. So any part which is not functioning in your car, while you're driving, you cannot go confidently on the road. So that is how our bodies also keep every part of your body healthy. Take care of your legs, which can be compared with the tire. If the tire of the car is not proper, car cannot run. So that is the first thing, that before you take a car on a long run, if you want to go for a long drive, so first thing that we see, so leg has to be taken care of. Don't misuse that by wearing high heels or straining your knees, or your feet gets impatient. So take care of your hands like steering of a car, where it is very essential. Keep your heart healthy and try to exercise every day. Thank you so much. Thank you. Thank you. Chitra? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful section. Really, it was very informative session, ma'am. Thank you so much, ma'am. Over to Deva. Yes, ma'am. Now I express my sincere thanks to Dr. Jyothy ma'am, Associate Professor of YMCA College of Physical Education, for her tremendous speech. Your lecture on healthy habits for healthy heart was very amazing, ma'am. Once again, I thank you for joining us, ma'am. Thank you. Thanks for this opportunity. Thank you. Wish you all a happy hard day. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you Thank you, so ma'am. much, ma'am. Hindu? Acupuncture works by restoring balance and triggering the body's natural resources. I find immense pleasure in introducing our Honorable Chief Guest, Dr. S. Vijayalakshmi, MD, ACS, DNYS. They conduct a best acupuncture and acupressure coaching institution in Coimbatore. Dr. Kumar and his wife, Mrs. Vijayalakshmi, they are doing a grateful service for society. Even this lockdown period, this service is available through online. I warmly welcome you, ma'am. Once again, I welcome you all for this grateful section. Now, over to Dr. Vijayalakshmi, ma'am. Hi, good evening all. இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஹார்ட் டே. ஸோ என்னையும் இந்த மாதிரி ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு இன்வைட் பண்றதுக்கு ஜெயசித்ரா மேம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன், தேங்க்யூ ஃபார் PSGP கிருஷ்ணமால் காலேஜ். அதுலயும் பர்டிகுலர்லா விமன்ஸ் கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஷேர் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி ஹார்ட் டே. பிகாஸ் நம்ம ஹார்ட் வந்து ஐ திங்க் என் லைன் கிளியரா இருக்குங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. You're audible. Yeah. Please carry on. ஓகே. ஸோ இந்த ஹார்ட் அப்படின்னு பேசுறதுல நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. ஹார்ட்டை எப்படி சேஃபா பாத்துக்கணும், எந்த மாதிரி அவேர்னஸா இருக்கணும்னு பாத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்மளுடைய அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் எனர்ஜி பேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட். அதுல ஹார்ட் அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம ஸோ எல்லா டிசீஸ்க்குமே நான் வந்துட்டு எனர்ஜி பேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து பர்டிகுலர்லி நம்ம இன்னைக்கு பேச போற இந்த டாபிக்ல ஹார்ட் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள்ல ஒண்ணுதான். ஸோ ஹார்ட் அப்படின்னாலே நம்ம ஞாபகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்றது ரொம்ப பயம் தான். ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னாலே ஒரு ஃபியர் தான் எல்லா பேஷண்ட்ஸ் கிட்டயும் இருக்கு. ஜென்ரலா எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஒரு பயம் அப்படின்ற உணர்வு இருக்கு. ஸோ அந்த ஹார்ட் அப்படின்றது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலே அதை சேஃபா நம்மளால பாதுகாத்துக்க முடியும். நாங்க மெயின்லி ஒரு 3 திங்ஸ் சொல்லுவோம். ஹரி, ஒரி, ஹரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் நம்ம ரொம்ப ஹரிபரியான லைஃப் ஸ்டைல்ல
ரொம்ப அவசர கதியில ஓடுறது, ரொம்பவே எல்லாமே ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்டா போற அந்த ஹரி இல்லாம பாத்துக்கலாம். செகண்ட் ஒன் ஒரி, டென்ஷன், டிப்ரெஷன், என்னது எல்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் ஒருத்தர் பத்தி எது கவலையிலேயே இருக்கிறது, எல்லா விஷயங்களும் அவாய்ட் பண்ணாலே இன்னும் ஹார்ட் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு 60% ஸ்பீட்ல வந்துட்டு நல்லா ஃபாஸ்டா பீட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயினா நம்மளுடைய ஃபுட். அதுலயும் நம்ம வந்து இப்ப அளவுக்கு அதிகமா ப்ரிசர்வேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ், கெமிக்கல் டேப்லெட்ஸ், அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஹெல்தியான ஃபுட்டா நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்ல. ஜங்க் ஃபுட், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம உணவுகள்ல எடுத்துக்கிறதுனால அளவுக்கு அதிகமான ஃபேட் நம்ம பாடியில ஸ்டோர் ஆகுது. ஸோ அதுவும் கூட நம்மளுடைய இதயத்தை பாதிக்குது. ஸோ மெயின்லி இந்த ஹரி, ஒரி, இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணனாலே நம்ம ஹார்ட் வந்து நம்ம வந்து சேஃபா பாத்துக்கலாம். ரொம்ப அதே மாதிரி அக்குபஞ்சர்ல இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் ஓரியன்டா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல பர்டிகுலரா நம்ம சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எனர்ஜி பேஸ்ல நம்ம டெய்லியும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வரும்பொழுது நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கான பாயிண்ட்ஸும் இருக்கு. பொதுவா ஜென்ரலா இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு யார் வேணாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். சோ அவங்க வந்து இவங்க தான் பண்ணணும், ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜென்ரல் நம்ம ஹார்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப அழகா மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஒரு வீக்லி ட்வைஸோ இல்ல அட்லீஸ்ட் டெய்லியுமே ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸை அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ப நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயங்கள் நம்ம மெயினா நம்ம ஹார்ட்டோட கனெக்ட் ஆகுற விஷயங்கள் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இயற்கை சார்ந்த எங்களை மாதிரி இந்த இயற்கை சார்ந்த மருத்துவ முறைகள்ல நாங்க சொல்றது மெயினா டைஜஷன் தான். நம்மளுடைய உணவு முறைகள்ல நம்ம கண்டிப்பா ரொம்ப ஈஸியா டைஜஷன் ஆகக்கூடிய உணவுகளை அதுலயும் பிஃபோர் நம்மளுடைய என்ன சொல்றது டின்னரை ஸ்கிப் பண்ணாம சாப்பிடணும். அதே மாதிரி ஈவினிங் 7க்குள்ள நம்மளுடைய டின்னர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மார்னிங் ஸ்கிப் பண்ணாம சாப்பிடுங்க. டின்னர் ஈவினிங் 7க்குள்ள முடிச்சுட்டு ரொம்ப ஒரு 30 மினிட்ஸ் ஒரு மைல்டு வாக்கிங்னாலே எல்லாருமே ஒபீஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒபிசிட்டிஸ் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இல்ல சுகர் பேஷண்ட்ஸ் மட்டும்தான் போகணும் இல்ல ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கவங்க மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னு இல்ல. நம்ம வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு நம்மளுடைய வாக்கிங் கண்டிப்பா ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பீட் வாக்கோ இல்ல அவங்கவுங்களுக்கு கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மைல்டு வாக்கிங் வந்து நம்ம போய்க்கலாம். பிகாஸ் நீங்க வாக்கிங் போகும்பொழுதுதான் நம்ம பாடியினுடைய செகண்ட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஃப் மசில்ஸ் ஆல்சோ வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ ஹார்ட்டுக்கும் காஃப் மசிலுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் மாதிரி லிங்க் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க 2 பேருமே ரொம்ப சூப்பரா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஹார்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுடைய அது ஹார்ட் இல்ல எந்த ட்ரீட்மெண்டா இருந்தாலும் நம்மளுடைய மைண்ட், பாடி, சோல் 3மே வந்துட்டு ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. நம்ம வந்து ஹெல்தியான ஃபுட் எடுத்துட்டு நீங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ்ல இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நோய்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரதான் செய்யும். சோ அப்ப ஹார்ட் இதயம் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா அதனுடைய பல்பேஷனால ப்ராப்ளம் வரலாம், ஹார்ட் பீட்டிங்ல ப்ராப்ளம் வரலாம், உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக், அதே மாதிரி ஃபேட் ஸ்டோர் ஆகுறதுனால பிளாக், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள வர ப்ராப்ளங்களை நம்ம ரொம்ப எளிமையா இந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவ முறைகளை நம்ம வந்துட்டு சரி பண்ணிக்கலாம், கியூர் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி யார் வேணாலும் இந்த அக்குபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ல நீங்க வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது சரி பண்ணிக்கலாம். அதுல சில முக்கியமான 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா ஹார்ட் ஓரியன்டா இருக்கிறதுக்காகன்ட்டு இல்ல, ஜென்ரலாவே நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ற பாயிண்ட்ல C17 அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய அக்குபஞ்சர்ல. அது எங்க இருக்குன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய செஸ்ட் நிப்பிள்ல இன் பிட்வீன்ல, நம்மளுடைய 2 செஸ்ட் நிப்பிள்க்கும் இன் பிட்வீன்ல இந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். டெய்லியும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் டு 3 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ப்ரெஷர் நீங்க வந்துட்டு லைட்டா வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து அந்த ஈஸியா போகும். ஹார்ட்டோடைய பம்பிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணவே முடியும். ஏர்லி மார்னிங் இதை வந்து நீங்க வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய பிரஸ்டோட நிப்பிளுடைய மிடில் இன் பிட்வீன்ல C17 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் ஒன் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா H7 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த H7 அப்படின்றது இது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல ஹார்ட் டிசீஸ் வந்தவங்களுக்குன்னு தனித்தனியா இல்லாம நான் இப்போ ஜென்ரலா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். H7 அப்படின்ற பாயிண்ட் பாத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய கைகள்ல உங்களுக்கு இந்த ரிஸ்ட் க்ரீஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லிட்டில் ஃபிங்கர் சைடு இருக்கும். லிட்டில் ஃபிங்கர் சைட்ல இந்த ரிஸ்டோடைய க்ரீஸ்ல இங்க அல்னா போன் வந்து இந்த ஜாயிண்ட் ஆகுற இந்த இடம், ஜஸ்ட் இந்த இடம். ரைட் ஹேண்ட் ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்? ரைட் ஹேண்ட் ஆர் லெஃப்ட் எந்த கையில வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல கொடுத்தா பெட்டர். ஓகே, ரைட் ஆர் லெஃப்ட் எதுல வேணாலும் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். சோ பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லிட்டில் ஃபிங்கர் சைடுல லேட்டரல் சைடு லிட்டில் ஃபிங்கர் சைடுல கீழே இந்த ரிஸ்டோடைய க்ரீஸ் இருக்கும். ரிஸ்ட் க்ரீஸ்ல அல்னா போன் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுறோட நீங்க வச்சு ஃபீல் பண்ணி பாருங்க. எல்லாமே இங்க ஒரு போன் இருக்கும். இந்த போனுடைய மிடில்ல நீங்க இப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க.
ஜஸ்ட் ராட் இல்லைன்னா உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ்னால நீங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி 30 to ஒரு 1 minute வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு சர்க்கிள் மோஷன்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். இது எவ்வளவு டைம் கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மார்னிங், ஈவினிங், நைட் ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் வந்து நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் பாயிண்ட் H7 அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இதே ரிஸ்ட் க்ரீஸோட மிடில்ல இங்க வந்து பெரிகார்டியம் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெரிகார்டியம் சேனல் டிராவல் ஆகுற இந்த மிடில்ல ரிஸ்ட் க்ரீஸோட மிடில்ல இருந்து உங்களுடைய 3 fingers உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த் சொல்லக்கூடிய இந்த 3 fingers இப்படி வச்சீங்கன்னா அது முடிகிற இந்த இடம் நம்மளுடைய ரிஸ்ட் க்ரீஸோட இன்பிட்வீன்ல இருந்து உங்களுடைய 3 fingers வச்சீங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வியூ தெரியுதுங்களா? யா 3 Yes, ma'am. fingersல Yes. யா ஸோ இந்த இடத்துல அதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு ஒரு 30 seconds to மேக்ஸிமம் 3 minutes வரைக்கும் ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி ரொம்ப மைல்டு ப்ரெஷர் போதும், ரொம்ப ஹெவியாலாம் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ இது வந்துட்டு P6 அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளுடைய அக்யூபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ்ல. நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் இமீடியட்டா இப்போ ஒருத்தருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வருது, ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி டைம்லயே அவங்களை கொண்டு போற டைம்ல கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அந்த பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா சேம் நம்ம லிட்டில் ஃபிங்கர்ல நம்மளுடைய ரிங் ஃபிங்கர் பார்த்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த நெயிலுடைய இந்த கார்னர், ஸோ நெயில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்னர்ல, அதாவது லிட்டில் ஃபிங்கரும் ரிங் ஃபிங்கர் பார்த்துட்டு இருக்க சைட்ல, லேட்டரல் சைட்ல நெயில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்னர்ல நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது ஹார்ட் அட்டாக் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஹார்ட்ல ரொம்ப சிவியரா ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த புள்ளிகளை நீங்க டெய்லியும் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது அது வந்து கியூர் ஆகும். ஸோ இது ஜென்ரலாவே இல்லை எனக்கு 4 பாயிண்ட்டுமே நான் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்க பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை, யாரு வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு பயிற்சியும் சேர்த்து பண்ணனா உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிசல்ட் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். அதாவது நீங்க பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது நல்ல பிரீத் வந்து இன்ஹேல் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஹேல் பண்றது வந்து குயிக்கா பண்ணிக்கலாம், பட் எக்ஸேல் பண்றது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஹேல் வந்து நீங்க ஒரு 6 to 8 seconds வந்துட்டு நீங்க இன்ஹேல் பண்றீங்கன்னா நீங்க எக்ஸேல் பண்றது வந்து ஒரு 10 seconds, ஒரு 15 seconds ஆவது எக்ஸேல் பண்ணிட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்து நாளடைவில் நம்ம வெளியே வந்துடலாம். நீங்க ஹார்ட் பிளாக் இருந்தாலும் சரி, இல்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு பல்பிட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதே மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு உங்களுக்கு பிபியும் ரைஸ் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 4 பாயிண்ட்டையும் ரொம்ப மைல்டா ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஒரு 2 to 3 monthsல வெளி வந்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இது ரெகுலரா பண்ணினாலும் ஃபார் பெட்டர், இல்ல நான் ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கிறேன்றவங்க அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸ் கூட இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணும்பொழுது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம், நீங்க வந்துட்டு எம்டி ஸ்டொமக்ல இருக்கணும். ஏதாவது ஹெவியா மீல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணனா எனர்ஜி பேஸ்டு வந்து டிராவல் ஆகுறது கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடும். ஸோ இந்த புள்ளிகளை நீங்க வந்துட்டு எப்ப வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைம்ல தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத விட எம்டி ஸ்டொமக் ஒன்று மட்டும் தான் நீங்க நோட் பண்ணணும். மற்றபடி நீங்க எப்ப வேணாலும் மார்னிங், ஈவினிங், நைட் பெட் டைமுக்குள்ளோட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை சொல்லும் பொழுது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு ஹார்ட் அப்படின்றது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் இதெல்லாமே வந்துட்டு பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தான் அதிகமா இருக்கு. அதனால பெண்கள் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு. நமக்கு லேடிஸ் தான் நம்மளுக்கு எதுவும் வராதுன்னு இருக்காங்க. பட் நிறைய இப்போ வந்து ரீசெண்டா வந்துட்டு பாத்துட்டீங்கன்னா இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஆண்களை விட அதிகமா பெண்களுக்கும் வந்துட்டு இருக்கு. பிகாஸ் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல், அதே மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ற ஆயிலுக்கும் நம்மளுடைய இதயத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. நம்மளுடைய ரெகுலரா நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீஃபண்ட் ஆயிலை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு கோகோனட் ஆயில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேக்ல கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணா ஃபேட் இருக்கு, ஸோ எனக்கு ஃபேட் ஜாஸ்தியாகும் நீங்க சொல்வீங்க. அப்படி கிடையவே கிடையாது. கோகோனட் ஆயில வந்து ரொம்ப குவான்டிட்டி கம்மியா செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயில நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான டேஸ்ட் இருக்கு, சுவைகள் அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா கசப்பும் துவர்ப்பும் இந்த 2 சுவைகளும் வந்து ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான சுவைகள். ஸோ அது சார்ந்த உணவுகளை நீங்க காய்கறிகள், கீரைகள்ல கசப்பு தன்மை, துவர்ப்பு தன்மை உள்ள வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன்ஸ் எது வேணாலும் நீங்க வந்து அதிகமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கடுக்காய் பவுடர் நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தினமும் வந்து நீங்க கடுக்காய் பவுடர் எடுக்கிறதும் நம்மளுடைய பாடியில இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றதும் ரொம்ப நல்லது. நம்ம பாடியில எப்போ எங்க டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் லோட் ஆகுதோ ஸோ அதை வந்து கிளியர் பண்றதுக்காக ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் அந்த இடத்துல அதிகமா போகணுங்கிறதுக்காக நம்மளுடைய ஹார்ட் வந்துட்டு நார்மலா இருக்கக்கூடிய 72 times பீட்டை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிளட் சர்க்குலேஷன்ல
இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும், அதிகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு பிபியை கூட ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அந்த டாக்ஸின்ஸை நம்ம பாடியில நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாம இருந்தாலே நிறைய 99% வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு டிசீஸ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம். ஸோ அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கசப்பு தன்மை உள்ள சுவைகளை சாப்பிட்டாலும் அது கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். மார்னிங் எந்திரிச்சு நீங்க யூஸ் பண்ற பேஸ்ட்டை மாத்தினாலே நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். பிகாஸ் நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க வந்துட்டு காலையில இருந்துச்சுன்னு ஒரு பிரஷ் பண்ணும் பொழுது ஒரு 7 சிகரெட் வந்து பிடிச்சதுக்கு சமமான நிறைய கெரோட்டின்ஸ் வந்து அதுல இருக்கு. ஸோ நிக்கோட்டின் வந்து அதுல இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒன்ஸ் பிரஷ் பண்ணீங்கனாலே 7 டைம் வந்து நம்ம ஸ்மோக் பண்றதுக்கு ஈவனான நிக்கோட்டின் வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ்குள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க மார்னிங் வந்துட்டு பேஸ்ட்டுக்கு பதிலா ஆல்டர்னேட்டிவா ஹெர்பல் பவுடர்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுங்க. பட் பேஸ்ட்டுக்கு பவுடர் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். அதுலயும் ஹெர்பல் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெட்டர். அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்திரிச்சோடனே வந்துட்டு வேப்பங்குச்சி, அரசங்குச்சின்னு இந்த கசப்பு தன்மை உள்ள அந்த ஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளும் மார்னிங் எந்திரிச்சோடனே இந்த கசப்பு தன்மை உள்ள பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஹார்ட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தான். இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்க என்ன சொல்றது, இதயம் சார்ந்த பிரச்சனையில இருந்து கண்டிப்பா ஓரளவு வந்து இல்ல ரொம்பவே வந்து ரெக்கவரி ஆகி வெளியே வர முடியும். மெயினா டிப்ரெஷன் இல்லாத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், அதே மாதிரி லைட் ஃபுட், பசிச்சு சாப்பிடுறது அப்படின்றது ஒரு ஹேபிட் வந்து இப்ப இல்லவே இல்ல. ஸோ எப்போ பசிக்குதோ அப்ப சாப்பிடணும். பட் அந்த மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 3 வேளையும் கண்டிப்பா பசிக்கும். ஒவ்வொரு மீல்ஸுக்கும் இடையில வந்துட்டு நீங்க 3 ஹவர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து கேப் கொடுத்தே ஆகணும். அந்த 3 ஹவர்ஸ் தான் நம்ம டைஜஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி நீங்க சாப்பிட்ட உணவுகள்ல இருந்து கெலோரிஸ், விட்டமின்ஸ், புரோட்டீன், ஃபேட் எல்லாமே வந்துட்டு பிளட்ல வந்து சக் பண்ணி டிராவல் பண்ணி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் வந்து சப்ளை ஆகுறது கண்டிப்பா வந்து 3 to 4 hours டைம் எடுத்துக்கும். அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வெயிட் பண்ணணும். நம்ம பாடியே நம்ம வந்து எல்லா விஷயங்களுக்காகவும் உங்களுக்கு அலாரம் கொடுக்கும் பசிக்குதுன்னு. அந்த டைம் பார்த்து சாப்பிடணும். நல்லா சூ பண்ணி செலவாவோட சாப்பிடணும். இதை ஃபாலோ பண்ணாலே லைஃப் ஸ்டைல்ல டாக்ஸின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ல எங்கேயுமே ஸ்டோர் ஆகாது. டாக்ஸின்ஸ் இல்லைனாலே நம்மளுடைய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஹார்ட் மட்டும் இல்ல, எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். மத்த ஆர்கன் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் பொழுது ஹார்ட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்க பீட் பண்ணிட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. சோ நம்மள நேசிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஹார்ட்டை ஷேர் பண்ற மாதிரி நம்ம ஹார்ட்டை நம்ம நேசிக்கணும். அதுக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் கண்டிப்பா டைஜஷனை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும். ஹாப்பியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம ஹார்ட் வந்து ரொம்ப சேஃபா பாத்துக்கலாம். எல்லாரும் உங்களுடைய ஹார்ட் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணுங்க. திருப்பி உங்களுக்கு ஹார்ட் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும். இது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ், பூஸ்டர் பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா கண்டிப்பா காண்டாக்ட் பண்ணுங்க, நான் ஷேர் பண்றேன். தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் ஒரு டவுட்ஸ் அரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓவர் டு தேவா. தேவா can we do acupuncture on our own, ma'am? ஹலோ யா மேம். யா தேவா, ஹலோ யா தேவா சொல்லுங்க மேம். நம்ம அக்குபஞ்சர் நம்மளாலே பண்ணலாமா மேம்? லைக் கேன் வி டூ ஆன் அவர் ஓன் மேம்? யா கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம், யார் வேணாலும் பண்ணலாம். கிளினிக்கல் வைஸ் ஓபன் பண்ணணும்னா தான் நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணணும். மற்றபடி இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் யார் வேணாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம், நீங்களும் பண்ணலாம், யார் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். கிளினிக்கல் வைஸ் ஓபன் பண்ணணும், ரொம்ப ப்ராப்பரா போகணும் பொழுது கண்டிப்பா இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்க ஒரு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணும் பொழுதுதான் ஃபுல் நாலேஜ் வேணும். பட் ஜென்ரலா இந்த பாயிண்ட்ஸை யார் வேணாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். Any other question, Deva? Then acupuncture helps aged person to cure, ma'am. Each person, 100% heart cure. patient to cure. 100% cure பண்ணலாம். Okay. 100% அது வந்து அக்குபஞ்சர் வந்து வித்தவுட் மெடிசன், ஸோ எந்தவித சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமையும் நான் 100% டிசீஸ்ல வந்து நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம். ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கியூர் பண்ண முடியுமா மேம்? வெரி ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் உடைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பா சரி பண்ணலாம் மேம். நம்மளோட பிளஸ் பாயிண்டே வந்துட்டு வித்தவுட் மெடிசன் தான். ஸோ எந்த ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாலும் கண்டிப்பா சரி பண்ணிக்கலாம். அவங்களுடைய டிசீஸோடைய ஸ்டேஜ் பொறுத்து, ஒரு சடன் ரொம்ப ஸ்டார்டிங் பீரியட்ல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஈஸியா கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆயிடுவாங்க. கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் பொழுது கொஞ்சம் டைம் வந்து டியூரேஷன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். பட் 100% நம்ம கியூர் பண்ணிக்கலாம் அக்குபஞ்சர்ல. பிகாஸ் அது வந்து வித்தவுட் மெடிசன், ஸோ நோ சைட் எஃபெக்ட். Okay, ma'am. Thank you. One more question, ma'am. One more question. Yeah. It is said that pain in the joint is sweet to the heart. Abdinwanga. That is for rheumatoid arthritis or arthritis patients. Are they more prone to cardiac problem? And how is that joint pain is related to heart problem?
மேம் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் நம்மளோட அக்குபஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சேனல் பேஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வந்து இப்ப உங்களுக்கு போன் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் அப்படின்னாலே வாட்டர் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எலிமெண்ட் நாங்க ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுதும் அது வந்து ஹார்ட் அப்படின்றது ஃபயர் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ வாட்டர் எலிமெண்ட்டையும் ஃபயர் எலிமெண்ட்டையும் லிங்க் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். ஸோ அக்குபஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபயர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 5 பூத்தாஸ் 5 எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ட்ரீட்மெண்ட். யா பஞ்சபூதா. ஸோ அந்த 5 பூதாஸ் நம்ம பல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஃபயர் ஹார்ட் அப்படின்னாலே ஃபயர் எலிமெண்ட். ஸோ கால்சியம் போன் அப்படின்னாலே வாட்டர் எலிமெண்ட். ஸோ நாங்க வந்து வாட்டர் அண்ட் ஃபயரை வந்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா ப்ராப்ளத்தை கியூர் பண்ண முடியும். ஸோ ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் நீஸ் அப்படின்னாலே வாட்டர் எலிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோட எனர்ஜி வந்துட்டு உங்களுக்கு கிட்னில தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இப்ப டைரக்டா அக்யூபஞ்சர் மாதிரியான மருத்துவ முறைகள்ல ஹார்ட் அப்படின்னா நாங்க டைரக்டா வந்துட்டு ஹார்ட் அப்படின்றதவே பார்க்கவே மாட்டோம். பிகாஸ் எந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ல வந்து டாக்ஸின் ஸ்டோர் ஆனனால ஹார்ட்ல இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு அந்த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸுக்கு தேவையான எனர்ஜியை நம்ம பாயிண்ட்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாடியில இருந்து எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ டாக்ஸின்ஸ் எலிமினேட் ஆனாலே ஹார்ட்டோடைய உங்களுக்கு அது பிபியா இருந்தாலும் சரி ஃபேட்டா இருந்தாலும் சரி எது எங்க பிளாக் ஆனாலும் அதை எலிமினேட் ப்ராசஸ் பண்றதா இந்த நேச்சுரோபதியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vijayalakshmi ma'am. Thank you for speaking about incredible points for cardiac care. We are grateful for the time and effort on your experience with acupuncture. I believe we can benefit from the method you suggested. Once again, thank you, ma'am, for joining us. Yeah, thank you. Thank you so much. Now I call upon Shesha to deliver vote of thanks. Hello, my dear friends and honorable guests. A very good evening to all. I'm Jay Sesha, student of PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would think that the thanks are the highest form of that, and the gratitude is happiness doubled by wonder. I would like to thank our chairperson, Dr. S. Nandini Rangasamy ma'am, for giving me an opportunity for women empowerment. I thank our secretary, Dr. N. Yashoda Devi ma'am, for encouraging us to mold ourselves to place a higher in our society. Heartful thanks to our principal, Dr. S. Nirmala ma'am, for the kind permission and support to organize this program. I wish to thank our dean, Dr. Padmavati ma'am, for guiding and supporting us to organize this program. I would like to extend my wishes to Mrs. Shuvanta Sampath Kumar ma'am, the dean for our health and sports, for directing us to conducting programs. I would personally thank our chief guest, Dr. T.R.Nandakumar sir, MD DNB Cardiology, FESC consultant and interventional cardiologist at Sri Ramakrishna Hospital and Heartlands Clinic, who have spoke about heart problems and preventions. Once again, thank you, sir. And a hearty thanks to Dr. K.Jyothy ma'am, the Associate Professor of YMCA College for Physical Education, Chennai, that she has spoken about healthy habits for healthy hearts. Thank you, ma'am, for your lovable speech. Yes, before And a very heartful thanks. Yeah. 1 second, Ra. Ma'am, I request Dr. Jyothy Dayanandan ma'am to share her feedback. Ma'am, please. An interruption on the small girl Shesha. Shesha, you've been giving a very good vote of thanks where you can continue. That's what in the beginning of my session I said, that it is basically being organized and being celebrated, such kind of international heart day, by the big hospitals. Even the small hospitals don't try to allocate time for spending this, because they need to call upon the patient. I only remember the program that was organized in Triple M Hospital, and they have a beautiful auditorium, and they gathered so many patients who had undergone the surgery, and they were fixed with the pacemaker. So all those people who don't have a failure heart, they have been replaced with the pacemaker, and those people were all gathered there. And that doctor is one of the the one who organized, and I was really thrilled, shocked to see so many
people are suffering from a cardiac problem. And leaving those hospitals, I find PSG college, Krishnammal college, celebrating this day, keep calling the doctor, cardiologist, and I mean the acupuncturist and the naturopathy, and of course the expert in physical activities. So really, congratulations and keep contributing. I don't know. See, everything is not going to get into the minds of the children, but then the awareness is very important today. And if the awareness is there, they will stop eating junk foods and start exercising and inculcate good habits in them. So you are sowing a very good seed, Chitra, and directly and indirectly in the lives of the children. And I think all these girls who all are attending this session probably will ever remember in their life, because I remember when the children find their parents in the on the sports meet, they remember those days that my parent had come. That's the memory that we create when we involve in the school matter. Similarly, the girls, these are away from the education, extracurricular, that extension service that you're making, and may God bless you all. Thanks for this, and keep serving the society by bringing. Thank you, ma'am. Thank you so much. Really, we feel very blessed to have you with us, ma'am, in this evening. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Respected Padmavati, ma'am, Dean, ma'am, நீங்க எதுவும் ஷேர் பண்றீங்களா, ma'am? Yes, ma'am. Good evening. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. He is our dean, ma'am, for our college. Oh, very good. Nice to meet you, ma'am. Dr. Padmavati, Yeah. retired HOD of English. Video போடுங்க madam. No problem. Video போடுங்க. After retirement, this is the 10th year of my service as dean, and PSGR Krishnammal College for Women will always come forward. Really, we empower women, and simply we didn't get the 10th rank. Mrs. I was molded by Mrs. Chandraganti, and who is like my foster mother, and Mrs. Nandini is also equally like Mrs. Chandraganti Govindarajulu. So it is a very good institution, and I'm happy that Dr. Jyothy has arranged for such a meet, because I remember even before government announced Fit India movement, I think our institution started the Fit India movement. Yes, ma'am. Our institution in the auditorium. So like that, every extension activity gives importance to empower women. We are very happy about it, and today all the three of them gave us valuable suggestions, and it will catch them young. When they are young, when they listen to things, they will automatically try to follow it. So my students will definitely avoid junk food and eat healthy. And just as Dr. Nandakumar said, see, they will love their own family members, and they'll come forward to love others also. See, if they bring in this lifestyle, being a literature person, I'll assure that we'll be able to lead a happy life like me. Even after retirement, 10th year, I'm too active to help my institution. And thank you all the doctors, and Jyothy Dayanandan, who is from YMCA, and my sister was the ex-physical directress of this institution, and now she's running a ladies hostel, and I think 10 years elder to me, and 24 hours she is working. So you can imagine the whole family is very healthy just because of the training we got from PSGR Krishnammal College for Women. So my students are blessed to join this institution, and definitely they'll also do very well. And Jyothy, thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, as our madam mentioned,
ஹார்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் அண்ட் ஹார்ட் நல்ல திங்கிங்கோட இருக்கணும். அப்பதான் மனசு நல்லா இருந்தா. நான் ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்க்கு போகும்போது மிஸ்ஸஸ் சுகந்தா ஜேம்ஸ் தான் எனக்கு கொண்ட போட்டு கிளாஸ் அனுப்பிச்சாங்க. ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ அம் a student of மிஸ்ஸஸ் சுகந்தா ஜேம்ஸ். அண்ட் she only ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்க்கு போகும்போது எனக்கு கொண்ட போட்டு அவங்க கிளாஸ்க்கு அனுப்பிச்சாங்க. அவங்க சொன்ன வேர்ட்ஸ் இன்னைக்கும் நான் ஞாபகம் வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சுட்டு இருக்கேன். So thank you Jay Chitra, thank you. Really, thank you so much. We must thank you, ma'am, for coming and for joining us, ma'am. Thank you so much, ma'am. Welcome. Yes, ma'am. Let's all stand up for our national anthem, ma'am. Thank you, ma'am. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, our Dean Padmavati ma'am. Thank you, Jyothy ma'am. Thank you, doctors. Thank you, my team, ma'am. All our first years, ma'am. Very good, very good. First years, you are rocking. Do very well. And utilize Thank the you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. I shall end up this program. Yes. Yes, ma'am. Thank you.